Hello, good afternoon, student. Today we are going to a new chapter, cell structure and organization. Now definition, cell is called a structural and functional unit of life. The structural and functional unit of life of all organisms or living organisms capable of independent existence and can perform all functions of life. ओके, एक सेल पासून अनेक सेल तयार झाले, अनेक सेल तयार पासून टिश्यू तयार झाले, टिश्यू पासून ग्लँड्स तयार झाला and glands and then again elongated a systems just like a life process. Now can you recall who observed cell under the microscope for the first time? Okay, now this scientist Robert Hooke is the first time observe under microscope cork, plant cork cell. Okay, and then second, who made the first microscope? This scientist, the Zacharis Johnsons in 1519, who made the first microscope. And then how do onion peel cell and our body cells differ? तुम्हाला ओळखतो का हे? Now you recall the main difference between onion peel cells and our body cells. Human cells with a cell wall made up of a cellulose. Where is the human chick cell is an animal without a cell wall. Onion peelsच्या ज्या सेल वॉल आहे त्याच्यामध्ये सेल्युलोज आहे, बट ॲनिमल सेल्स इट इज ए चिक सेल और विदाउट सेल वॉल. ओके, इट्स क्लियर. नाउ नेक्स्ट, to see the cell clearly we need a microscope. Large cell can be seen through simple microscope or but to see smaller cells we require compound microscope. We require compound microscope and simple microscope can magnify image 50 to 100 times. Okay, and but a compound microscope can do so 1000 times or against more in the microscope used in the laboratory. हे मायक्रोस्कोप कुठं वापरला जातो? लॅबोरेटरी मध्ये 1 टाइम, 50 टाइम्स, 100 टाइम्स and thousands of more than times use and easily see the cell and microscopes under the microscope. Okay, a beam of light is used to make a thing visible, hence it is light microscope. To see interior of cell we need electron microscope. Now there are types of microscope, but first is simple microscope, compound microscope, and the very costly and it is a very technical microscope. It's also available in the market. Now see and listen the electron microscope. Okay, it can magnify image. It can magnify image 15,000 times. 15,000 times. Okay. Now see the microscope. Leeuwenhoek microscope, circa late 16 years. Okay, and see the diagram of cell size. A item C60
protein, lipid, flow virus, mitochondria, bacteria, red blood cells, animal cells, pollen, human egg, frog egg, and plant cells. Okay, now 0.1, the relative size on logarithmic scale under the scale observation. Okay, now they find out how do a combination of lenses help higher magnifications. लेन्स जे असतात त्यांचं कॉम्बिनेशन करून बघावं लागतो, कोणत्या लेन्समध्ये बघतो, 14 मध्ये दिसतो का, 10th मध्ये दिसतो का, 100 मध्ये दिसतो, ते लेन्स मॅग्निफिकेशन्स करावं लागतो, ट्रान्सफर करावं लागतो. वेन डू वी यूज प्लान अँड कॉन्केव्ह मिरर अँड डायफ्राम. कशासाठी हे मिरर सुद्धा वापरावं लागते. क्लिअरली इजी द इमेज ऑफ सेल्स. What is the difference between magnification of resolution? Magnification is the ability to make a small object seen larger, such as making a microscopic organisms visible. Resolution is a ability to distinguish two objects from each other. Light microscope has limit to both resolution and its magnification. It's clear? Understand? Now next, there is no typical shape of cells, may be spherical, rectangular, flattened, polygonal, oval, triangular, conical, columnar, etc. सेल्सची पर्टिक्युलर कोणतीही साईज नाही. सेल्स मे बी टिपिकल शेप असू शकतो, वेगवेगळे असू शकतो, जस्ट लाईक ए spherical, rectangular, flattened, polygonal, oval, triangular, conical, columnar, etc. and इत्यादी काही शेप अँड साईजचा असू शकतो. Now cell size varies greatly in various plant and animals, some of them not visible to naked eye. काही असे सेल्स इझिली आयनं तुम्हाला दिसणार नाही. Some are barely visible while some are microscopic. The smallest cell size can be seen in mycoplasma. सर्वात छोटा जे सेल्स आहे मायक्रोप्लाझ्माचा आहे, त्याची साईज आहे 0.3 micrometer in length, and bacterial cell size 3 to 5 micrometer in, while the largest cell size of cells is seen in ostrich egg. त्याला आम्ही शतुर्मुर्ग असं म्हणतो. त्या एग्सच्या सर्वात लॉंग साईजचा सेल्स आहे त्याला ऑस्ट्रिच असं म्हणतो. नियरली 15 सेंटीमीटर इन साईज. बघा किती मोठा त्याचा साईज आहे, नियरली 15 सेंटीमीटर इन size. Okay, length. Nerve and largest cells are nerve cells. You already know the cell theory was proposed by Sachin and children. However, in this theory there was no explanation about formation of new cells. It was Rodolphe Virchow 1855 who explained for the first time the new cells are formed by cell division. ह्या शास्त्रज्ञांनी
1955ला एक्सप्लेन केली होती सेल कसा डिव्हिजन होतो. एक सेल पासून 2 सेल, 2 पासून 4 सेल, 4 पासून 8, 8 पासून 16 अनेक सेल कसा डिव्हिजन होतो त्याचा सेल डिव्हिजन असा म्हणतात. Now first telophase, anaphase, metaphase, it is the division of cells and types of cell division. Okay, it's clear. Omnicellula e cellula. In a later years, advanced research in cytology. What is cytology? Now define cytology. The study of with systematic in cell. It's called cytology. In later years, advanced research in cytology leads to magnification in cell theory, which is known as modern cell theory. त्यालाच म्हणतात मॉडर्न सेल थेरी. हे नवीन सेल्सची थेरी एक्सप्लेन झालेली आहे. त्याचं नाव आहे टोटिपोटेन्सी सेल. Totipotency, it is the capacity to the potential of living nucleated cell to differentiate and divide to form any other type of cell and thereby a complete new organisms. A complete new organisms. A cell is totipotent because it has the entire genetic material information of the organisms in its nucleus. Embryonic animal cell are totipotent and termed as the stem cells. Stem cells have greatly medical applications, include cure for disease. हे सायटोलॉजीच्या माध्यमातून नवीन सेल्सच्या थेरीचा निर्माण करण्यात आलेला आहे. And it is clearly studied in embryonic stage in the child and stem cells. Embryonic animal cells are totipotency and termed as stem cells have great medical application. मेडिकल लाईन मध्ये त्याची मदत झालेली आहे. ॲप्लिकेशन्स इन्क्लुडिंग क्यूर फॉर डिसीज. एखाद्या आजाराचा संक्षिप्त अभ्यास करण्यासाठी, त्याच्यावर नियंत्रण ठेवण्यासाठी, न्यू ट्रीटमेंट डेव्हलप करण्यासाठी उपयोगी हे थेरी ठरलेली आहे. ओके, इट्स क्लिअर. Now the scientist a German botanist Matthias Schleiden 1838 explained number of plants and concluded that various tissue of plants are composed of different type of cell. At that time a British zoologist Theodore Schwann 1839 proposed that cells are bound by thin membrane. दोन शास्त्रज्ञांनी वेगवेगळा अभ्यास केला. एकाने 1838ला एक्सप्लेन नंबर ऑफ प्लांट सेल्स and then second scientist zoologist Theodore Schwann 1839 proposed that cells are bound by a thin membrane. He also explained about extents of cell wall as a unique character of plant cells. As a unique character of plant cell. On the basis of his observation, he proposed that animals and plants are made up of cells and product of cells. Made up of cells and product of cells. Okay. Now postulated of modern cell theory, all living organisms are made up of cells. नवीन सेल थेरी मध्ये काय आहे त्याच्या पोस्टुलेटेड केलेलं आहे. कशावर मेड अप आहे?
सेल्सच्या माध्यमातून जे ऑल लिव्हिंग ऑर्गॅनिझम्स जिवंत आहे. लिव्हिंग सेल्स अराइज फ्रॉम प्री एक्झिस्टिंग सेल्स. A cell is the structural and functional unit of life. Now it is a very important point for question asked maybe examination in 1 mark for MCQ. Total activities of cell are responsible for activity of an organisms. सेल्स ही तुमचे जे आहे ऑल ॲक्टिव्हिटी क्रिएट करण्यासाठी मदत करते. अँड इट्स एक्झाम्पल टंग. It's very beneficial for talking process. Cell show transformation of energy. Cells काय करतो? Energy transfer करतो from one cell to another cells. Cells contain nucleic acid. Okay? DNA and RNA in the nucleus and cytoplasm. आणि पुन्हा इन डिटेल स्टडी करण्यानंतर कळालं की सेलमध्ये DNA, RNA, जेनेटिक मटेरियल सुद्धा आहे. सेल वॉल आहे, सायटोप्लाझम आहे, मायटोकॉन्ड्रिया, एंडोप्लाझमिक रेटिक्युलम आहे, गॉल्गी बॉडीज आहे, सर्व एका सेल्समध्ये आहे. DNA सुद्धा आहे. डायऑक्झी रायबोन्यूक्लिक ॲसिड अँड RNA रायबोन्यूक्लिक ॲसिड. इट इज व्हेरी इसेन्शियल फॉर conclusion of the generation to generation study in detail a variation also, and it is the some exceptional case the child are in detail the DNA testing process, RNA testing process, find out the who's father of this child. Okay, याच्यासाठी हे सेल्सचा अभ्यास करणं फार गरजेचं आहे. नाउ टुडे सफिशियंट. थँक यू व्हेरी मच.